Today, target was successfully struck near Moscow as well as in the Tambov region. These were elements of Russian logistics, including warehouses supplying equipment for the war. There will be more. We will have more capabilities for medium-range strikes. Russia launched a massive overnight missile barrage on Kyiv after Ukraine intensified long-range strikes inside Russian territory. Ukraine's capital was rocked by another wave of Russian ballistic and cruise missile attacks targeting key military and infrastructure sites. Kyiv came under heavy bombardment as Russia fired a fresh salvo of ballistic missiles during the overnight assault. Russia has again employed some of its most advanced long-range strike capabilities as the conflict continues to escalate. Reports suggest Russia may have used hypersonic weapons during the latest assault, adding to pressure on Ukraine's air defenses. Russia launched a major overnight ballistic missile barrage against Ukraine's capital, Kyiv, in the early hours of July 18th. Powerful explosions rocked the city as air raid sirens sounded across central and eastern Ukraine during the attack. Kyiv officials said at least 7 people were injured as Russian missiles struck multiple parts of the capital. Residential buildings, commercial facilities, and several vehicles were damaged or set ablaze in the strikes. Mayor Vitali Klitschko said emergency crews were deployed to extinguish fires across several districts of Kyiv. Local authorities added that falling debris shattered windows and damaged multiple residential buildings. Monitoring channels reported that dozens of ballistic missiles targeted Kyiv during the overnight assault. Separate reports also claimed Russia used Zircon hypersonic missiles as part of the latest wave of strikes. The barrage came after weeks of sustained Russian missile and drone attacks across different regions of Ukraine. Ukrainian officials have warned that shortages of Patriot interceptors are placing increasing strain on the country's air defense network. Шановні українці і українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність. У ніч на цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть
Зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів для необхідної комунікації. Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому, в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні! Russia is raising the stakes against Ukraine by deploying larger numbers of military personnel for future battlefield operations. Russia has reportedly trained more than 140,000 personnel within its military reserve regiments for active combat roles. The Russian troops have reportedly been undergoing intensive battlefield training since the very beginning of 2026. Specialized combat instructors were assigned to prepare the Russian reservists for increasingly complex frontline warfare scenarios. Russia's Deputy Defense Ministry disclosed these preparations during a high-level military meeting, according to multiple reports. The large-scale battle preparations reportedly involved 40 separate training events overseen by as many as 107 combat commanders. The training program was reportedly designed to transfer battlefield experience while forming highly mobile small tactical combat groups, according to the Moscow Times. Russia is also reportedly placing growing emphasis on training personnel to operate ground-based and maritime robotic combat systems. This follows Vladimir Putin's 2025 directive calling for the deployment of a 2 million-strong national mobilization reserve force. In July 2026, Russia's defense ministry reportedly began forming additional mobile firing groups to strengthen protection of key strategic sites. Speculation is now mounting that Russia could launch a much larger nationwide conscription drive later in 2026. This sweeping overhaul of Russia's military comes as Putin simultaneously moves to reinforce air defenses against repeated Ukrainian attacks. Fresh satellite imagery reportedly showed that Vladimir Putin has redeployed key air defense systems from Russia's northern regions to the Moscow area. Even Russian-controlled territories inside occupied Ukraine may now be receiving additional air defense missile systems as part of the wider military reshuffle. Nearly 24 S-300 and S-400 long-range air defense systems have reportedly been relocated from the Russian city of Severodvinsk. The air defense network had previously been deployed to protect Russia's strategic nuclear-powered submarine shipyard, according to reports. The reported redeployment has notably left two major military positions at Yagry Island and Mironov Hill largely abandoned. Yagry Island, once home to 6 S-300 surface-to-air missile systems, is now reportedly left almost completely exposed. Mironov Hill previously hosted 8 S-300 launcher vehicles, but satellite images from 2025 reportedly revealed a dramatic reduction. Experts believe Putin's latest strategy assumes northern Russia remains sufficiently distant from the battlefield to accept reduced air defense coverage. An expert said, and I quote, "Trying to fend off Ukraine's drone and missile strikes against strategic infrastructure deep inside Russian territory, Russia is burning through its interceptor missile stockpiles faster than the defense industry can replace them. This has apparently forced the Kremlin to reallocate many of its air defense assets from lower priority regions to higher priority areas, such as Moscow, St. Petersburg, and operational zones closer to the Ukrainian front, including Crimea. The systems shown on earlier satellite imagery may have been dispersed, undergoing maintenance or replaced by other air defense assets. The apparent disappearance of S-300 or S-400 launchers is probably the result of a temporary redeployment rather than a permanent withdrawal, and the assets may be returned to their original sites once operational requirements elsewhere have been met." End quote. Another defense expert argued that Russia is now prioritizing the protection of Moscow and St. Petersburg above all other regions.